budget വെച്ച് നമുക്ക് ഇനി തുടങ്ങാനുള്ളത് budget in parliament. Okay, we need to begin with the topic budget in the parliament. Okay, what do you mean by budget? Budget means annual financial statement. Why we are giving budget? What is the purpose of a budget? To show the expenditure. What will be my expenditure in the following year? If consider you have a budget for the next year, what does it have? It have mainly the what revenue sources that you will get. For example, if you have a job, okay, you will get monthly salary. That will be one of your revenue source. If you have some rental houses, you will give those houses for rent. That will also be your revenue sources. You will calculate or make an estimate of all the revenue sources that you will get in the next year. Okay, so the revenue you get, also the expenditure, possible expenditure. What will be your possible expenditure this year? For example, for food, you need at least 5,000 rupees per month. Okay, and for your petrol expenses, you need at least 10,000 per month. So similarly, you will have a list of all the possible expenditure and all the possible revenue sources that you will have. This simple thing is called budget, and when the central government does it, it is called as budget in the budget of the central government. And we have seen that we already know the budget is introduced in the parliament. Parliament is budget introduced ചെയ്യുന്നത്, and budget, there is no word budget mentioned in the constitution. Actually, the word budget is not mentioned in the constitution. Rather, the word annual financial statement is mentioned in the constitution. That is mentioned in under article 112. Okay, what is contained? It contains the estimated revenues or the expenditure of the government for a particular financial year. That is the main component of a budget. Okay, and the constitution also says that the expenditure should be classified into revenue and capital. Revenue and capital. In economy, I hope you have learned in economy about capital expenditure and revenue expenditure, or capital receipt and revenue. Have you? പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ക്യാപിറ്റലും റവന്യൂവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങളൊക്കെ അറിയാലോ. എക്കണോമിയിൽ പഠിച്ചായിരുന്നോ? ആ ടോപ്പിക് പബ്ലിക് ഫിനാൻസ് ആയില്ലേ? പറഞ്ഞേ, പബ്ലിക് ഫിനാൻസ് ആയില്ലേ? ക്യാപിറ്റൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചറും റവന്യൂ എക്സ്പെൻഡിച്ചറും ഡിഫറൻസ് അറിയാമല്ലോ. Okay, or else it will teach you, it will be taught in the economic class. Don't worry about it. Okay, so actually in article 112, it is saying that the expenditure, that is, you are showing an expenditure in the budget, don't you? That expenditure should be classified into revenue expenditure and also as capital expenditure. So a classification of revenue and capital should be shown in the budget. ഇങ്ങനെ constitution പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ബഡ്ജറ്റിന്റെ റിലേറ്റഡ് മെയിൻ പ്രൊവിഷൻസ്. സോ പിന്നെ ആരാണ് ബഡ്ജറ്റ് കൊണ്ടുവരുന്നത്? ലേ ഡൗൺ ചെയ്യുന്ന ആരായിരുന്നു? ഞാൻ ആര് കൊണ്ടുവരുന്ന പറഞ്ഞേ? പ്രസിഡന്റ് ആണ് ലേ ഡൗൺ ചെയ്യുന്നത്. പ്രസിഡന്റ് ഈസ് ദ വൺ ഹു ഈസ് ലേയിങ് ഡൗൺ ദി ബഡ്ജറ്റ് ഓർ ആനുവൽ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്. ബട്ട് ഹു ഈസ് ഗിവിംഗ് ദി സ്പീച്ച്? ഫിനാൻസ് മിനിസ്റ്റർ ഈസ് ഗിവിംഗ് ദി ബഡ്ജറ്റ് സ്പീച്ച് ആനുവലി. കേട്ടോ? ഓക്കെ. Again, listen to one thing. Parliament can reduce a tax and abolish a tax, but Parliament cannot increase a tax. See, in order to decrease or abolish a tax, Parliament can do it. But in order to increase a tax, Parliament does not have any power in increasing a particular tax. The government is directly doing it. Government is the one who is directly increasing a tax. Parliament cannot reduce or abolish a particular tax. Always remember that. And again, demand for grants made only on the recommendation of President. What do you mean by demand for grant? I already explained. I will explain to you one more time. See, in your budget, there will be several needs. Okay, ഒരുപാട് ആവശ്യങ്ങളാണ് ബഡ്ജറ്റിൽ. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, മിനിസ്ട്രി ഓഫ്, സേ എനി മിനിസ്ട്രി ദാറ്റ് യു ലൈക്ക്. മിനിസ്ട്രി ഓഫ് ഏതെങ്കിലും മിനിസ്ട്രി പറഞ്ഞ ഇഷ്ടമുള്ള മിനിസ്ട്രി. മിനിസ്ട്രി ഓഫ് ലേബർ ആൻഡ് എംപ്ലോയ്മെന്റ്, മിനിസ്ട്രി ഓഫ് ഹെൽത്ത്. Ministry of Health is demanding 1,000 crore for a particular scheme. Okay, this is a demand shown in the budget that I want 1,000 crore from Consolidated Fund of India. In this budget, 1,000 crore will be allotted for this particular scheme of the Ministry of Health. This particular demand is called as a demand for grant.
Okay, this is called as a demand for grant. So, in order to give this particular ministry this particular demand, there should be what? Voting in the parliament. Parliament members entirely sit together and vote whether we should give 1,000 crore for this particular ministry or not. This particular thing is called as a demand for grant, and it is saying that any demand for grant can be made only on the recommendation of the President of India. Before making any demand for grant, you need to get the prior permission of the President of India, and also no money can be withdrawn from the Consolidated Fund of India except under appropriation made by law. Means you cannot withdraw any money from the Consolidated Fund of India unless the Parliament approves it. That is the executive. That is executive or the government or the executive cannot withdraw any money from the Consolidated Fund of India unless it is approved by the entire Parliament. So that is the basic of financial responsibility of the executive to Parliament. Okay. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ലോ? Okay. So charged expenditure. Okay. There is a new concept called as a charge expenditure. You have to know that the difference between charge expenditure and expenditure charged on. Okay. There is two terms: an expenditure charged on Consolidated Fund of India, charged on Consolidated Fund of India, and an expenditure made from Consolidated Fund of India. Okay, you need to know the difference between these two concepts. Okay, listen to me very carefully. Okay, expenditure charged from Consolidated Fund of India is not subject to annual voting of the Parliament. Means I already told you that if you want to take out anything from the Consolidated Fund of India, you need to get parliamentary approval. But for an expenditure which is charged on Consolidated Fund of India, you will not get annual voting of the Parliament, because അതായത് ആനുവൽ വോട്ടിംഗ് ഉണ്ട്. ഇപ്പം നമ്മൾ ബഡ്ജറ്റിൽ എന്ത് ചെയ്യും? ആനുവലി എല്ലാ വർഷവും വോട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ എടുക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഒരു കാര്യം വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം? അത് വോട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം. മനസ്സിലാവുന്നില്ലേ? അങ്ങനെ വോട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഇപ്പൊ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ടൈപ്പ് ഓഫ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഉണ്ട്, പക്ഷെ അതിന്റെ പേര് ചാർജ് ഡോൺ ആണെന്നാണെങ്കിൽ അത് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല? ആനുവൽ വോട്ടിംഗ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അതിന്റെ മെയിൻ കാരണം എന്തായിരിക്കും അറിയാമോ? ഈ ചാർജ് ഓൺ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ മെയിൻലി വരുന്നത് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഓഫീസേഴ്സ്, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ UPSC, പ്രസിഡന്റിന്റെ സാലറി, CAG, സുപ്രീം കോടതി ജഡ്ജ്, പെൻഷൻസ് ഓഫ് ഹൈക്കോടതി ജഡ്ജ്, പ്രിസൈഡിംഗ് ഓർ ഡെപ്യൂട്ടി പ്രിസൈഡിംഗ് ഓഫീസർ ലോക്സഭ, രാജ്യസഭ, ഓൾ ദീസ് ഓഫീസേഴ്സ് റിക്വയർസ് ഇനഫ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ്. അതായത് ഇവർക്ക് സത്യസന്ധമായിട്ടും ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആയിട്ടും വർക്ക് ചെയ്യണം. ഇപ്പം ഇവരുടെ സാലറി ആനുവലി വോട്ട് ചെയ്ത് കുറയ്ക്കും എന്നാണെങ്കിൽ, ഇപ്പം ഇദ്ദേഹം കൺസിഡർ യു ആർ ദി CAG ഓഫ് ഇന്ത്യ ആൻഡ് യു ആർ ഓഡിറ്റിംഗ് എഗൻസ്റ്റ് ദി ഗവൺമെന്റ്. ഞാൻ ഗവൺമെന്റ് ആണ്, ഗവൺമെന്റിനെതിരെ ഓഡിറ്റിംഗ് നടത്തുന്നു, ആൻഡ് യുവർ റിപ്പോർട്ട് സേസ് സംതിങ് വിച്ച് ഇസ് അഗേൻസ്റ്റ് ദി ഗവൺമെന്റ്. I decide to threaten you by saying to you that I will decrease your salary. Okay, I will threaten you that I will decrease your salary. But if your salary is charged on Consolidated Fund of India, can I decrease it? No, because it is not annually votable by the Parliament. If you want to change the salary, you need to bring a separate amendment for that purpose. And bringing an amendment is not very easy. Okay, separate act കൊണ്ടുവരണം. ആക്ട് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങളുടെ സാലറി ഫിക്സ് ചെയ്യണം. 1 ലക്ഷം രൂപയാണ് സാലറി എങ്കിൽ യുവർ സാലറി cannot be changed in your tenure. എല്ലാ വർഷവും വോട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. It is not subjected to annual voting. This is the main difference between a charged expenditure and an expenditure made from Consolidated. The expenditure which are made from Consolidated of India is subject to annual voting of the Parliament, and expenditure which is charged on Consolidated of India is not subject to annual voting. Most of the offices which requires great amount of independence have their expenditure charged on Consolidated Fund of India. Okay, don't forget it. Okay, we can move on to the next topic. Stages in enactment of budget. Okay, you know that you have heard that the budget speech is happening in the Parliament. You might have heard you might be hearing the budget speech annually. Okay, so the first stage will be presentation stage. The first stage
for the introduction of a budget is presentation. That is, a budget is presented, just presented before the house. Okay. Maybe there might be a finance minister speech there. Finance minister speech ഉണ്ടാവും. അങ്ങനെ budget എന്ത് ചെയ്യുന്നു? Present ചെയ്യുന്നു. Next stage is general discussion. Means the provisions of the budget, means the main demands of the budget is discussed one by one. Discussed one by one. But remember one point, that there is no voting right now. We are just only discussing. Voting is not done at this point. Voting for demand for grants is not done at this stage. We are only discussing at this point. Next stage will be departmental committee scrutiny. See, there are 24 departmental standing committees. Do you remember what was the concept of parliamentary committees? I have already told you what was parliamentary committees. Anyone remember that? Parliamentary committees. See, parliamentary committees are specialized bodies inside the parliament. Parliament 550 പേരുണ്ട്. ഒരു പ്രത്യേക കാര്യം എടുക്കാൻ വേണ്ടി 550 പേര് ഒരുമിച്ചിരുന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. ഒരു 10-30 പേരെ മാത്രമായിട്ട് ആ കാര്യത്തിന് വേണ്ടി മാറ്റി വെക്കും. 30 or 25 to 30 persons will be separated for that thing, in order to discuss and in order to have detailed scrutiny on that matter. Okay. So this concept is called as a parliamentary committee. And we have 24 departmental standing committees to separately scrutinize and separately discuss on the demand for grants made in the budget. Budget പറയുന്ന എല്ലാ ഡിമാൻഡ്സും, അതായത് ഈ പ്രസന്റ് ചെയ്ത ബജറ്റിനകത്ത് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഡീറ്റെയിൽഡ് സ്ക്രൂട്ടിനി ചെയ്യാൻ 24 ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റൽ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റീസ് ഉണ്ട്. അടുത്ത സ്റ്റേജ് അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും? ഈ കമ്മിറ്റീസ് എല്ലാം കൂടെ ഈ ബജറ്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? സ്ക്രൂട്ടിനി ചെയ്യുന്നു. ഈ ബജറ്റിന്റെ പ്രൊവിഷൻസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? കറക്റ്റ് ആണോ? ഇത് ആവശ്യമുണ്ടോ? ഈസ് ദിസ് ഗുഡ്? വിൽ ദിസ് ബി ഗുഡ്? എന്നൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഇങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നു. അതാണ് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേജ്. നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേജ് മീൻസ് ദി സ്റ്റേജ് ഓഫ് scrutinization by departmental standing committees. Okay. And after the scrutiny of the departmental standing committees, there will be voting for demand for grants. I have already told you what was demand for grants, and now the next stage will be voting stage. After the departmental standing committees will submit their report to the parliament, and the parliament entirely sit together and vote for the separate demands in the budget. Okay. Again, you have to remember that only the Lok Sabha can vote for the demand of grants. Rajya Sabha cannot vote for the demands for grants. I have already told you that Rajya Sabha has very limited financial powers. Most of the financial powers are with the Lok Sabha. Rajya Sabha can only discuss the demand for grants. Remember my words, Rajya Sabha can discuss, but Rajya Sabha cannot vote for the demand for grants. While Lok Sabha can both discuss and vote for the demand for grants. Okay. അപ്പം ഇതാണ് എൻ്റയർ ഒരു കഴിഞ്ഞില്ല, കുറച്ചുണ്ട്. ഫസ്റ്റ് 4 സ്റ്റേജസ് ഇതാണ്. അപ്പൊ ഈ ഡിമാൻഡ് ഫോർ ഗ്രാൻസ് വരുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ, ഇപ്പം ഇദ്ദേഹം മിനിസ്റ്ററാണ്. ഹി ഈസ് ദ മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് ഹെൽത്ത്. ഹി ഈസ് ഡിമാൻഡിങ് ഫോർ 1000 crore. മുമ്പേ പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിൾ ഓർത്താൽ മതി. 1000 CR for this particular scheme. Any scheme name X. He is demanding 1000 crore. Okay. But in the parliament, the voting for that 1000 crore is happening. Sometimes a particular motion will be passed, which is called as a policy cut. Policy cut means I am saying that this minister has introduced a particular scheme. The entire policy of that scheme is a fraud. Entire policy of that scheme is unnecessary. അങ്ങനെ ഒരു പോളിസിയുടെ ആവശ്യമില്ല, അങ്ങനെ സ്കീമിന്റെ ആവശ്യമില്ല. ആ സ്കീം ഞങ്ങൾ ഡിസപ്രൂവ് ചെയ്യുകയാണ് എന്ന് പാർലമെന്റ് പറയുന്നു. അങ്ങനെ ഒരു മോഷൻ പാസ്സാക്കുകയാണെങ്കിൽ, if a motion saying the above thing is being passed, it is called as a policy cut. That means the entire policy behind the particular demand is being questioned, and that policy is being questioned, and that demand is reduced to ₹1. അതായത് 1 രൂപ പോലും അതിനുവേണ്ടി കൊടുക്കാനില്ല. Entire policy എന്ത് ചെയ്യുന്നു? കട്ട് ചെയ്ത് കളയുന്നു. Okay. Again, next one is token cut. What do you mean token? Token വെച്ചാൽ എന്തായിരിക്കും? ഇപ്പം again I will continue with the example. He is demanding 1000 crore, and
a particular MP is saying that, passing a motion that he is saying it is for 1,000 crore, but അത്രയും worth അല്ല, ഒരു 500 crores നടത്താവുന്ന സ്കീമേ ഉള്ളൂ. This scheme could be run by 500 CR. No need for 1,000 CR. And I am saying that a specified amount should be reduced in your demand. And that particular thing is called as token cut. Economic cut is also similar cut. That is, the token, both token cut and economic cut has similar meaning. That is a specific amount. It is actually saying that through this motion, it is actually saying that you need to reduce a specified amount in your demand. Okay, your demand is very high. You need to reduce it to a particular amount. Then only we can vote for it. Okay. So these are the different type of cut motions. I hope you understood. Next stage after the voting for demands is the appropriation bill. I have already said to you that no amount of money can be withdrawn from the Consolidated Fund of India unless appropriated by law. Either approved by law, or you can say that it is appropriated by law. That is, the Parliament should approve by law that you are taking any money from the Consolidated Fund of India. In order to do that, Parliament will pass, after the voting of demand for grants, the Parliament will pass a appropriation bill. What is the purpose of an appropriation bill? In order to sanction your expenditure. The main function of the appropriation bill is to sanction your expenditures. അതായത് നിങ്ങൾ വോട്ട് ചെയ്ത എല്ലാ ഡിമാൻഡും, ആ മിനിസ്ട്രി വോട്ട് ചെയ്ത എല്ലാ ഡിമാൻഡ് ഫോർ ഗ്രാൻസും എന്ത് ചെയ്യുന്നു? സാങ്ഷൻ കൊടുക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഓൾറെഡി നമ്മൾ വോട്ട് ചെയ്ത കാര്യമാണ്. വോട്ട് ചെയ്ത് we have already voted for this and we have already fixed what is the amount we need to reduce from the Consolidated Fund of India. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? അപ്രോപ്രിയേഷൻ പാസ്സാക്കുന്നത്. അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും മാറ്റം വരുത്തണമായിരുന്നെങ്കിൽ ആ വോട്ടിംഗ് സ്റ്റേജിൽ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം? മാറ്റം വരുത്തണമായിരുന്നു. So you need to remember one point, that no amendments can be introduced into the appropriation bill. Because if you had any grievances, you should have voted, you should have said it in the voting stage itself. Voting stage നടക്കുമ്പോൾ തന്നെ പറയണമായിരുന്നു. ഇനിയിപ്പം അതിനുള്ള ടൈം ഇല്ല. ഇനിയിപ്പം ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ഇത് സാങ്ഷൻ കൊടുക്കുന്ന ഒരു ബില്ല് മാത്രമാണ് എന്ത്? അപ്രോപ്രിയേഷൻ ബിൽസ്. So no amendments can be made to this appropriation bill. Okay, this bill allow the expenses to be taken from the Consolidated Fund of India. Okay, again you need to understand one more thing. There is a concept called vote on account. Vote on account. Okay. See, the budget ഒരു ഏപ്രിൽ മെയ് ടൈമിലൊക്കെയാണ്. മാർച്ച് ഒക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഫിനാൻഷ്യൽ എൻഡ് ചെയ്യുന്നു കേട്ടോ. ഏപ്രിൽ ടൈമൊക്കെ മെയ് ടൈം ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് അടുത്ത ബജറ്റിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നു. അപ്പൊ ഈ 2-3 മാസം ബജറ്റിന്റെ സെഷൻസ് ഒക്കെ നടക്കുകയാണ്. ദി ബഡ്ജറ്റ് സെഷൻ ഈസ് ഹാപ്പനിങ് ഇൻ ദിസ് 2 or 3 months. Only after this time period that you can pass the budget. Financial year already ended in March. So during this time period, you need money to run the entire country. ഈ സമയത്ത് ബഡ്ജറ്റ് സെഷൻ നടക്കുന്ന സമയത്ത് എന്ത് വേണം? പൈസ വേണം. കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ അപ്രൂവൽ കിട്ടിയ പൈസയൊക്കെ എന്തോ ആ ടൈം പീരീഡ് കഴിഞ്ഞു, മാർച്ച് ആയപ്പോഴേ കഴിഞ്ഞു. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഈ ടൈം പീരീഡിൽ എന്ത് ചെയ്യും? ബഡ്ജറ്റ് പാസ്സാക്കാതെ തന്നെ അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് എന്ത് കൊടുക്കും? കുറച്ച് പൈസ കൊടുക്കും. ഇപ്പം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇങ്ങനെ ഓർത്താൽ മതി, നിങ്ങൾ ഒരു ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ്. ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ യു നീഡ് സം ടൈം ടു മേക്ക് ദി ബിസിനസ് പ്രോഫിറ്റബിൾ, ബട്ട് യു നീഡ് ടു റൺ ദി ബിസിനസ് ഫോർ ദാറ്റ് പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം. സോ യു നീഡ് മണി ഇൻ അഡ്വാൻസ് to run for that period. Similarly, in Parliament gives some money in advance to the government in order to run the government for a particular time period. This is either 1/6 of the total estimation of the budget. Total budget in 1/6 ആയിരിക്കും. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ 2 monthsലേക്കുള്ള ഗ്രാന്റ് ആയിരിക്കും. Either it will be a grant for 2 months or it will be a grant of 1/6 of the total estimation of the budget. Okay, so this concept is called as vote on account. Vote on account എന്നാണ് ഇതിനെ പറയുന്നത്. പുറത്തേക്ക്. Okay, appropriation bill.
And we are moving to the final part of the final part of the budget, that is called as the finance bill. We have already studied about finance bill 1 and 2. I hope you guys remember. We already studied finance bill 1 and 2. This is mainly if the budget contains any provisions related to taxation. If the budget contains any provision related to taxation, this particular bill is also passed in the parliament. അതായത് ഈ ടാക്സേഷൻ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ബഡ്ജറ്റിലെ കാര്യങ്ങൾ സെപ്പറേറ്റ് ബില്ലായിട്ട് പാസ് ചെയ്യും. അതിനെയാണ് ഫിനാൻസ് ബിൽ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇറ്റ് ഇസ് ലൈക്ക് എ മണി ബിൽ. വി ഹാവ് ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് വാട്ട് ആർ ദി പ്രൊവിഷൻസ് ഓഫ് ഫിനാൻസ് ബിൽ. എ ഫിനാൻസ് ബിൽ ക്യാൻ ബി അമെൻഡഡ് കേട്ടോ. appropriation bill cannot be amended, but a finance bill can be amended in order to reduce or remove a particular tax. Okay. Again you have to just recollect what are the stages of the budget. പറയാമോ? അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ബഡ്ജറ്റിന്റെ ഒരു പാസേജ് ഒന്ന് മൊത്തത്തിൽ ഒന്ന് പറയാമോ? യെസ്, presentation stage. Presentation നടക്കുന്നു. Okay, general discussion. Very good. What happens during general discussion? Is there voting? No voting during general discussion stage. You are just discussing the major portions of the budget. After that, what will happen? It is passed to departmental scrutiny. 24 departmental standing committees will scrutinize the budget in a in-depth manner, in a detailed manner. Okay, only after that you do what? Voting. Voting for demand for grants is done only after this detailed scrutiny by 24 departmental standing committees. And after the voting, you have inside the voting itself, you have different types of cut motion. You can pass cut motion and vote for that. ഇതൊക്കെ വോട്ടിങ്ങിനകത്ത് വരുന്നതാണ്. കട്ട് മോഷൻ വേണോ, എക്കണോമിക് കട്ട് വേണോ, പോളിസി കട്ട്. ചിലപ്പോൾ കട്ടൊന്നും പാസ് ചെയ്തില്ല, പറയുന്ന പൈസ അതേകൂടി കൊടുക്കും. എങ്ങനെ വേണം നടക്കാം, എന്ത് വേണമെങ്കിൽ. അത് പാർലമെന്റിനകത്തെ കാര്യങ്ങളാണ്, അത് എങ്ങനെ വേണം നടക്കും. After that, after the voting stage, what will happen? You need to pass, you need to sanction. After voting, you need to sanction. In order to sanction the expenditure, you pass appropriation bill, and any tax related provisions will be through finance bill. Appropriation bill cannot be amended. Finance bill can be amended. Okay, this is the entire holistic view of a passing of a budget. Okay. About demand for grants, grants I taught you grants with an example. Okay, but there are some other type of grants also. So many type of grants also. There are some other types of grants. Means supplementary grant. First type of grant is supplementary grant. Okay, for example, we can continue with the example of our health minister. Health minister has introduced a scheme, and the scheme was, we named the scheme of scheme X, and this scheme demand 1,000 crore. Okay, this was our example. Okay, and consider that you got all the 1,000 crore from the parliament. You got all the 1,000 CR from the parliament, but this money was not enough. You found out that after your passage of half a year, you found out that this money was not enough. You need more money. Okay, in such a case, parliament will give you a supplementary grant. Okay, parliament will give you additional money in order to carry out this particular scheme. Such a grant is called as a supplementary grant. Then additional grant. Remember the difference between supplementary and additional grant. Additional grant means, again we are dealing with the health minister. Okay, you got your money, but you introduced a new scheme named Y. You need money for that new scheme. So the parliament is giving you additional grant, not supplementary. Parliament is giving you additional grant in order to fund your new scheme. Understood? In order to fund your new scheme, parliament is giving you additional grant. That is the difference between a supplementary and an additional grant. Next one is excess grant. Excess grant means you got your 1,000 crore for this X scheme. You got your 1,000 crore for your particular X scheme, but you have spent actually 1,500 crore. You have spent actually, so that is, you have spent more money than what you got. You have spent more money than what you got for that particular scheme or particular policy. In such a case, you can ask the parliament to authorize that money for me.
So after you have done your additional expenditure, if you get a grant, it is called as a excess grant. Before you do any additional expenditure, and if there is some additional expenditure in due, what you get is supplementary grant. Okay, don't confuse it. Spend ആക്കിയത് ആ പൈസ സി നമുക്ക് ഈ ബഡ്ജറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇതിപ്പം ഒരു ഞാൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു തന്നത് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് പറഞ്ഞത്. അതായത് ഇപ്പം മിനിസ്ട്രിക്ക് മുഴുവനായിട്ടായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. മിനിസ്ട്രിക്ക് മുഴുവനായിട്ടായിരിക്കും ഇപ്പം 20,000 കോടി ഒരു കാര്യത്തിന് വേണ്ടി സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. ചിലപ്പോൾ ആ കാര്യത്തിനടുത്ത് ഇങ്ങോട്ട് ഇട്ടൊന്നിരിക്കും. അതൊക്കെ അന്നത്തെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിനകത്ത് കിടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. ഫണ്ടൊക്കെ എങ്ങനെയൊക്കെ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ. ചിലപ്പോൾ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് കുറെ എക്സ്പെൻസസ്, ചിലപ്പം ഗവൺമെന്റ് ലോൺ എടുത്തിട്ടുണ്ടാവും ഈ അഡീഷണൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ നടത്താൻ വേണ്ടി. ഗവൺമെന്റ് മൈറ്റ് ഹാവ് ബോറോഡ് ഫ്രം, അല്ലെങ്കിൽ ബോണ്ട് ഇഷ്യൂ ചെയ്തിട്ട് ആളുകളുടെ അടുത്തുനിന്ന് ബോറോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പം ആളുകളോട് ഗവൺമെന്റ് എന്തായിരിക്കും, കടമായിരിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ ഗവൺമെന്റ് മൈറ്റ് ഹാവ് ഇഷ്യൂഡ് സോവറിൻ ബോണ്ട്സ്, മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് കടം എടുത്തിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പം ഏതൊക്കെ രീതി ഫിനാൻസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. ബട്ട് റിമെമ്പർ ദിസ് തിങ് ദാറ്റ് ഇഫ് ദി ഗവൺമെന്റ് ഈസ് having expenditure additional to what they got, they can get it from the parliament next time. അപ്പോൾ അതിന്റെ കാര്യങ്ങള് ദി പബ്ലിക് അക്കൗണ്ട്സ് കമ്മിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ത് ചെയ്യണം, അത് അപ്രൂവ് ചെയ്യണം. ദി പബ്ലിക് അക്കൗണ്ട്സ് കമ്മിറ്റി നമ്മൾ പഠിക്കും. ദി പബ്ലിക് അക്കൗണ്ട്സ് കമ്മിറ്റി ഷുഡ് അപ്രൂവ് ദിസ്, ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ദി അപ്രൂവൽ വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ, ദി ഗവൺമെന്റ് ക്യാൻ വിത്ഡ്രോ ദി എക്സസ് മണി. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ഈസ് വോട്ട് ഓഫ് ക്രെഡിറ്റ്. Vote of credit means you have an unexpected demand. Means in your ministry there is a new, for example, you are the health minister. Again we will deal with the health minister example. In your ministry suddenly COVID-19 came and you have various new expenditures. For example, you need to supply PP kits, you need to do that, you need to set up new labs for testing. Okay, for that you need to have what? It's a unexpected demand. You didn't expect it coming. In such a case, you get what? Vote of credit. It's like a credit being given or a loan being given by the parliament to the ministry. Okay, such a situation is called as a vote of credit. Next one is an exceptional grant. Exceptional grant is similar to vote of credit. It is sanctioned for a special purpose. For example, any specialized purpose, any specialized purpose area ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ സാങ്ഷൻ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും എക്സെപ്ഷണൽ ഗ്രാന്റ്. എനി എക്സെപ്ഷണൽ സിറ്റുവേഷൻസ് അങ്ങനെ വരുമ്പോഴായിരിക്കും എക്സെപ്ഷണൽ ഗ്രാന്റ്സ് വരുന്നത്. ഓക്കെ, എന്തോ അല്ല, അത് വോട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്ന പൈസ അല്ല, തിരിച്ചു കൊടുക്കുന്ന പൈസ. ഞാൻ ലോൺ ഉദ്ദേശിച്ചത് അതായത് ഇപ്പം നമുക്കൊരു അത്യാവശ്യം വരുമ്പോഴല്ലേ നമ്മൾ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ കിട്ടുന്നതെന്നാണ് കേട്ടത്. വോട്ട് ചെയ്ത പൈസ നമ്മൾ തിരിച്ചു കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, വോട്ട് ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന പൈസ. ഇപ്പൊ ബോറോ ചെയ്യുന്ന പൈസയാണെങ്കിൽ മറ്റ് ആളുകളുടെ അടുത്തുനിന്ന് ബോറോ ചെയ്യുന്നതും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ബാങ്കിൽ നിന്ന് ബോറോ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ ആണെങ്കിൽ വി നീഡ് ടു റിട്ടേൺ ദി. ഞാൻ ഈ എക്സാമ്പിൾസ് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ അതേ സെൻസിൽ എടുക്കരുത് കേട്ടോ. എക്സാമ്പിൾസ് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. ഐ എം ഗിവിംഗ് യു ഹൈപ്പോത്തറ്റിക്കൽ സിറ്റുവേഷൻസ് in order to make you understand the concepts. Not these things are not, they may not be really happening, but the entire idea is this. System ഇതേ വേണമെന്ന് വർക്ക് ചെയ്യണമെന്നില്ല. There might be variation in the real life. Okay. Token grants. Token grants means, see, you need to fund a new expenditure, but you need not to get money voted from the parliament, but you can transfer the expenditure from one fund to another. For example, again, we are dealing with your scheme X. Okay. Again, health ministry, the scheme was X. You got what? 1,000 crore for that. Remember? But you decided, after some time, you decided that you need not to have this scheme. You can introduce a better scheme. Why? New scheme. Why? That scheme also cost about 1,000 CR. Okay. Now you have an option. Either you can go to the parliament and ask for the money for an additional grant, or else you can go to the parliament and say you need a token grant. During a token, what will happen? This 1,000 crore will be transferred to here. Okay. നിങ്ങളുടെ ആദ്യത്തെ സ്കീം ഓപ്പറേറ്റീവ് അല്ല, നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമില്ല അത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ മിനിസ്ട്രിക്ക്. അത് വരുമ്പോൾ എന്താ, പുതിയ സ്കീം തുടങ്ങുമ്പോൾ അതേ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം, ഇവിടുന്ന് എടുത്ത് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാം. അത് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം, അവിടെ പോയി പാർലമെന്റിൽ അപ്രൂവൽ മേടിച്ചാൽ മതി. അങ്ങനെയാണ്. അങ്ങനെ വരുന്നതാണെങ്കിൽ ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് വൺ ഹെഡ് ടു അനദർ, അതിനെയാണ് എന്ത് വിളിക്കുന്നത്, ടോക്കൺ ഗ്രാന്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഓക്കെ. ഓക്കെ,
Now we can move to the special powers of Rajya Sabha. Rajya Sabha almost in all things Lok Sabha has an upper hand over Rajya Sabha, but mainly in financial things only Lok Sabha have upper hand over Rajya Sabha. In most of the other things, both the powers of Rajya Sabha and Lok Sabha are almost equal. Almost equal. Unequal വരുന്ന situation ഏതാ നിങ്ങൾക്ക് പറയാമോ? Can you guys say which are the situations where Rajya Sabha has less power or Lok Sabha? During a case of a money bill. Any other case you know about? Approval or disapproval, resolution for disapproval of a national emergency. National emergency പഠിപ്പിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു. ഒരു national emergency disapprove ചെയ്യണമെങ്കിൽ ലോക്സഭയുടെ മാത്രം approval മതി. You need not get Rajya Sabha's approval. But in order to approve a national emergency, you need both the approval of Rajya Sabha and the Lok Sabha. But in order to disapprove, you just need to get only the disapproval of policy of approval of Lok Sabha. വേറെ എന്തെങ്കിലും അറിയാമോ? So mainly ഇങ്ങനെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ Lok Sabha has more powers than Rajya Sabha. Okay, and also the strength of Lok Sabha is higher than that of Rajya Sabha. അപ്പോൾ joint sitting ഒക്കെ വരുമ്പോൾ Lok Sabhയുടെ bill ആയിരിക്കും കുറച്ചുകൂടെ. And also during a joint sitting, the rules of that joint sitting is according to the rules of Lok Sabha, not Rajya Sabha. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? ഇപ്പോൾ joint sitting നടക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ rules, conduct rules ആക്ച്വലി എടുക്കുന്നത് ലോക്സഭയുടെ റൂൾസ് ആണ്, രാജ്യസഭയുടെ റൂൾസ് അല്ല. അതേപോലെ ഒരു മണി ബില്ലാണോ ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്ന ആരായിരുന്നു? സ്പീക്കർ ഓഫ് ലോക്സഭയാണ്. ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ചെയർമാൻ ഓഫ് രാജ്യസഭ, സ്പീക്കർ ഓഫ് ലോക്സഭയാണ്. അതൊരു ജോയിന്റ് സിറ്റിംഗ് ഹെഡ് ചെയ്യുന്ന പ്രിസൈഡ് ചെയ്യുന്ന ആരാ? സ്പീക്കർ ഓഫ് ലോക്സഭയാണ്. അവിടെ അല്ലെങ്കിൽ ഡെപ്യൂട്ടി സ്പീക്കർ വരും. അതും ഇല്ലെങ്കിൽ മാത്രമാണ് ഡെപ്യൂട്ടി ചെയർമാൻ വന്നിരിക്കില്ല. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു. സോ ഇതൊക്കെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ കുറെ കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ ദി ഹയർ പവേഴ്സ് വിൽ ബി വിത്ത് ഹോം ലോക്സഭ. പക്ഷെ ബാക്കി എല്ലാ കാര്യത്തിലും ഓൾമോസ്റ്റ് സിമിലർ പവേഴ്സ് ആണ് ബിറ്റ്വീൻ രാജ്യസഭ ആൻഡ് ലോക്സഭ. But there are some special powers given to Rajya Sabha. These powers are the special powers of Rajya Sabha, means only Rajya Sabha can exercise these powers. Okay, first thing is Article 214. We have already studied this article. That is, in order to authorize Parliament to make a law in the state subject. എങ്ങനെയാ പറ്റുമെന്ന് പറഞ്ഞേ? രാജ്യസഭ ഒരു റെസൊല്യൂഷൻ പാസ്സാക്കുമ്പോൾ പാർലമെന്റിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? സ്റ്റേറ്റ് ലിസ്റ്റുള്ള ഒരു കാര്യത്തിന്റെ മേൽ നിയമം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. ലോക്സഭ cannot do it. Lok Sabha cannot pass a resolution in order to authorize the Parliament to make a law in the state list. Only Rajya Sabha can pass a resolution in order to authorize Parliament to make a law in the state list. I have already explained to you guys already. Again, new All India Service. You know the All India Service, IAS, IPS, Indian Forest Service, IFS. All these three are the All India Service: Indian Administrative Service, Indian Police Service, Indian Forest Service. Okay, these three are the All India services. These three are only All India services in India. Okay, if a new All India service need to be created, it can be only be created by Rajya Sabha. Rajya Sabha can create a new All India services which are common to both the center and state. Okay. Okay, for the removal of Vice President, only Rajya Sabha can pass a resolution. Why? Because Vice President is the ex officio chairman of Rajya Sabha. In order to remove the Vice President of India, only Rajya Sabha can pass a resolution. Lok Sabha just has to agree to it. Lok Sabha cannot pass a resolution to remove a Vice President of India. Okay. Next one is parliamentary privileges. Parliamentary privileges. See, you have heard about privileges of MP, haven't you? Privileges of MP, privileges of ministers. It's only thing that അവർക്ക് കുറച്ച് special privileges ഉണ്ട്. They have freedom of speech and expression in the parliament. Inside the parliament, they have the freedom of speech and expression. Okay, that is the main privilege. Article 194, Article 105 for parliament, and Article 194 state legislative assemblies mention two privileges. That is freedom of speech in the parliament and right of publication of its proceedings. അതായത് ഹൗസിന്റെ അകത്ത് നടക്കുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എന്ത് ചെയ്യാം, വേണമെങ്കിൽ പബ്ലിഷ് ചെയ്യാം, പബ്ലിക്കേഷൻസ് ആയിട്ട് കൊടുക്കാം. ഇതൊക്കെ ആക്ച്വലി എന്താണ്? ഇവരുടെ പ്രിവിലേജസ് ആണ്. പിന്നെ ഒരു എംപിനെ ഒന്നും ചുമ്മാ ഇവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. യു നീഡ് ദ പെർമിഷൻ ഓഫ് ദി പ്രിസൈഡിംഗ് ഓഫീസർ. ആൻഡ് ഒരു സെഷൻ നടക്കുന്നതിന് 40 days ബിഫോറും 40 days ആഫ്റ്ററും ഒന്നും ഈ ഒരു ടൈം പീരീഡിൽ
ഒരു MP-നെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. There are many other privileges for the remember, there are many privileges for the member of parliament, and you need to know the article. നിങ്ങൾക്ക് പാർലമെന്റ് പ്രിവിലേജസ് ഇൻ ഡെപ്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് മെയിൻസിനാണ് കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടന്റ്. അത് നമുക്ക് അന്നേരം ഡീൽ ചെയ്താൽ മതി. Just you need to know that according to the Constitution of India, only 2 privileges are set. That is freedom of speech in the parliament and also right of publication of this proceeding. And other privileges are mentioned in the rules of Lok Sabha, parliamentary conventions, Supreme Court judgments. Okay, only 2 privileges are mentioned in the Constitution of India. That is under Article 105. Article 184 in the case of state assemblies. Okay. Again, remember one more thing, that these parliamentary privileges of MPs and ministers, MPs extend to Attorney General of India and the union ministers also. That is, a parliamentary privilege is given to the ministers and the Attorney General of India also. This parliamentary privilege is not given to the President of India. President has his own immunity and other privileges. For example, in under Article 361 അടിയിൽ വരുന്ന immunities എന്തൊക്കെയാണ് already പഠിപ്പിച്ചായിരുന്നു. Just revise it. Okay. So who all can get parliamentary privilege? MPs, ministers, Attorney General of India. ഈ 3 ആളുകൾക്കാണ് പാർലമെന്ററി പ്രിവിലേജ് കിട്ടുന്നത്. കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എത്ര പാർലമെന്ററി പ്രിവിലേജ്? 2 എണ്ണേ പറയുന്നുള്ളൂ. ആർട്ടിക്കിൾ 105 പറയുന്നത് freedom of speech in parliament and right of publication of its proceedings. Okay, just remember that's it only you can recall. Okay, we can move to the subtopic. I have already explained to you what is a parliamentary committee. എന്തുവായിരുന്നു? What is a committee inside a parliament? These are specialized groups within the parliament. MP-മാർ തന്നെ ആയിരിക്കും. 10-15 MP-മാർ കൂടി ഇരുന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും? ചില മാറ്റേഴ്സിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള ഡിസ്കഷൻ നടത്തും. ദിസ് ഈസ് ദ മെയിൻ പർപ്പസ് ഓഫ് എ ക്യാബിനറ്റ്. എന്തോ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതെന്തോ, അത് കൗൺസിൽ ഓഫ് മിനിസ്റ്റേഴ്സിനകത്തുള്ള റിവൈസ് ചെയ്യണം കേട്ടോ. യൂണിറ്റ് റിവൈസ് ചെയ്യണം. ക്യാബിനറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പം ആക്ച്വലി മിനിസ്റ്റേഴ്സ് ആണ് കേട്ടോ. അതായത് ടോപ്പ് ലെവലുള്ള മിനിസ്റ്റർ, പ്രൈം മിനിസ്റ്ററും 2, 3, 4 മിനിസ്റ്റേഴ്സ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഡിഫൻസ് മിനിസ്റ്റർ. അതൊന്നും ഇത് MP, ദിസ് പാർലമെന്റ് കേട്ടോ. എൻറ്റയർ പാർലമെന്റ് ആണ്. 550 പേരുണ്ട് ഇതിനകത്ത്. അതിനകത്ത് ഒരു 10-30 പേരുടെ ഗ്രൂപ്പ്, ഒരു പാർലമെന്ററി കമ്മിറ്റി. വേറെ കമ്മിറ്റിയാണ്, വേറെ 30 പേരെ വെച്ച്, വേറെ 30 പേരെ വെച്ച് വേറെ 10 പേരെ വെച്ച് വേറെ കമ്മിറ്റിയാണ്. ഇങ്ങനെ ടൈപ്പ് ഓഫ് കമ്മിറ്റീസ് ഉണ്ട്. 2 ടൈപ്പ് ഉണ്ട്. സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ഉണ്ട്, ആഡ്ഹോക്കും ഉണ്ട്. ഓർത്ത് വയ്ക്കുക, സ്റ്റാൻഡിംഗ് ആൻഡ് ആഡ്ഹോക്ക്. സ്റ്റാൻഡിംഗ് മീൻസ് ദീസ് ആർ പെർമനന്റ് കമ്മിറ്റീസ്, ദീസ് ആർ ഓൾവേസ് ദർ. ആഡ്ഹോക്ക് മീൻസ് ദോസ് കമ്മിറ്റീസ് വിച്ച് ആർ ഫോംഡ് ഫോർ എനി സ്പെഷ്യൽ പർപ്പസസ്. ഒരു പ്രത്യേക ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം ഉണ്ടാക്കുന്നതിനാണ് ആഡ്ഹോക്ക് കമ്മിറ്റീസ് എന്ന് വിളിക്കുമ്പോൾ. Standing means they are always there, they are permanent in nature. Okay, we can move to the first type of committee. This Public Accounts Committee of India. Public Accounts Committee, this is the most important committee inside the parliament. You need to know that Public Account Committee main function എന്തായിരിക്കും ചോദിക്കാമോ? എന്തായിരിക്കും പബ്ലിക് അക്കൗണ്ട്സ് എന്നുള്ള മീനിങ്? പൊതുവായിട്ടുള്ള അക്കൗണ്ടുകൾ, അതായത് ഗവൺമെന്റിന്റെ ചെലവുകളും വരവുകളും ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കുന്നു. കറക്റ്റായിട്ടാണോ കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നതെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി. അത്രേ ഉള്ളൂ. അതാണ് ഇതിന്റെ മേജർ ഫംഗ്ഷൻ. So remember some things, that Public Account Committee is created under first time it was created through Government of India in 1990. So Public Accounts Committee came for the first time in 1921. Committee on Public Accounts for the first time in 1921. It has 22 members. In total, Public Accounts Committee has 22 members. 15 members are from Lok Sabha, 7 members are from Rajya Sabha. Remember that. They are elected by the parliament among themselves. എങ്ങനെയാണ് ഈ മെമ്പേഴ്സിനെ എലക്ട് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? അങ്ങനെ പാർലമെന്റ് അകത്തുനിന്ന് തന്നെയാണ് എലക്ട് ചെയ്യുന്നത്. They are elected from within the parliament. Again, remember one thing, that a minister cannot be elected as a member of Public Accounts Committee. Why? Because ഇത് ഗവൺമെന്റിന്റെ ചെലവ് നോക്കുന്ന കമ്മിറ്റിയാണ്. അത് കറക്റ്റ് ആണോ അല്ലയോ നോക്കുന്നത് മിനിസ്റ്റർ എങ്ങനെ ശരിയാവുന്നത്? മിനിസ്റ്റേഴ്സിനെ സ്ക്രൂട്ടിനൈസ് ചെയ്യുന്ന കമ്മിറ്റിയിൽ മിനിസ്റ്റേഴ്സ് തന്നെ മെമ്പേഴ്സ് എങ്കിൽ will that be good? No, it is not possible. That is not good. So a minister cannot be a member of Public Accounts Committee. And the term of members of a committee, Public Accounts Committee, is 1 year.
And the chairman of the committee is appointed by the Speaker of India from among the members. Okay. Okay. CAG in the annual reports. CAG in the auditing ആണ്. CAG in the Comptroller and Auditor General of India. CAG's main function is auditing, and this committee scrutinizes the auditing reports of the CAG. CAG in the auditing reports ഒക്കെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കും. അതാണ് ഇതിന്റെ മെയിൻ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും മിസ്മാച്ച് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓഡിറ്റിംഗിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ്? ഓഡിറ്റിംഗ് വെച്ചാൽ എന്താ? നിങ്ങളൊരു കമ്പനി ഉണ്ട്, യു ആർ ഓണിങ് എ കമ്പനി ആൻഡ് ഐ എം കമ്മിങ് ദെയർ ടു ഓഡിറ്റ് ഇറ്റ്. വാട്ട് ഈസ് ദ മെയിൻ തിങ് ഗോയിങ് ടു ഹാപ്പൻ? പോരായ്മകൾ പറഞ്ഞതിനേക്കാൾ ഉപരി ഓഡിറ്റിംഗിന്റെ മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ വാട്ട് ഈസ് ഹാപ്പനിങ്? ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ സ്ക്രൂട്ടിനൈസിംഗ് ആണ്. ഫിനാൻഷ്യൽ സ്ക്രൂട്ടിനൈസിംഗ് അതായത് നിങ്ങളുടെ ചെലവ്, നിങ്ങൾ ഇൻകം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് കറക്റ്റ് ആണോ, അതോ നിങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാത്ത ഇൻകം ഉണ്ടോ, നിങ്ങളുടെ ചെലവ് കറക്റ്റ് ആണോ, ഇൻകം പറയുന്ന ചെലവാണോ, അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇല്ലീഗലായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുന്നുണ്ടോ, നിങ്ങൾ ടാക്സ് കൊടുക്കാതെ പൈസ മുക്കി വെക്കുന്നുണ്ടോ, ഇതൊക്കെയാണ് ഓഡിറ്റിംഗിനകത്ത് നടക്കുന്നത്. ഇതേ സാധനം ഗവൺമെന്റിന്റെ എക്സ്പെൻസസിലും ഗവൺമെന്റ് കമ്പനീസിലൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ഡ്യൂട്ടി ചെയ്യുന്ന ആരാണ്? CAG ആണ്, കംട്രോളർ ആൻഡ് ഓഡിറ്റർ ജനറൽ ഓഫ് ഇന്ത്യ. ഈ റിപ്പോർട്ട്സ് ഓഫ് ദി CAG എക്സാമിൻ ചെയ്യുന്ന കമ്മിറ്റിയാണ് ആര്? പബ്ലിക് അക്കൗണ്ട്സ് കമ്മിറ്റി. ഓക്കെ. So all the accounts, for example, appropriation account, finance account of the union governments are inquired into and examined by the Public Accounts Committee of India. And this committee also examined the accounts of state corporations, trading concerns, manufacturing, everything which the government is involved. Any corporation, any company where the government is involved, Public Accounts Committee can audit their, Public Accounts Committee can look into their report. Okay. And again, remember one thing, that CAG act as a guide, friend and philosopher of this committee. അതായത് ഈ കമ്മിറ്റിക്ക് CAGന്റെ ഹെൽപ്പ് ഉണ്ട്, കംട്രോൾ ആൻഡ് ഓഡിറ്റർ ജനറൽ ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ഹെൽപ്പ് ഉണ്ട്. ദിസ് ഇസ് ഓൺലി കമ്മിറ്റി വിച്ച് ഹാസ് ദി ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ദി CAG. ഓക്കെ, റിമെമ്പർ ദീസ് തിങ്സ്. ഓക്കെ, ഇതൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ പബ്ലിക് അക്കൗണ്ട്സ് കമ്മിറ്റിയുടെ മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻസ്, മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ. നൗ യു നീഡ് ടു മൂവ് ടു എസ്റ്റിമേറ്റ് കമ്മിറ്റി. What do you mean estimate? Estimate ചേർന്നാൽ എന്താ? Estimates committee is also working similar to Public Accounts Committee. Public Accounts Committee similar to function ആണ് estimate committee. Means ഇവിടെ നടക്കുന്നത് ഗവൺമെന്റ് ബഡ്ജറ്റിനകത്ത് എസ്റ്റിമേറ്റ്സ് ഒക്കെ പറയില്ലേ? എസ്റ്റിമേറ്റ്സ് പറയുന്നുണ്ട്, എക്സ്പെൻഡിച്ചറിന്റെ എസ്റ്റിമേറ്റ്സ്, റവന്യൂയുടെ എസ്റ്റിമേറ്റ്, ഇതൊക്കെ ബഡ്ജറ്റിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പം എൻ്റയർ ഇയറിലേക്കുള്ള കാര്യമാണ് നേരത്തെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ എൻ്റയർ ഇയറിലെ this particular estimates committee scrutinizes the estimate of expenditure and estimate of revenue of that particular year. അതായത് ഈ അടുത്ത വർഷം നടക്കാൻ പോകുന്ന എക്സ്പെൻഡിച്ചറിന്റെയും എസ്റ്റിമേറ്റ്സിന്റെയും കാര്യമാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ കൊണ്ടുവരുന്നത് ബജറ്റ് വഴി. അപ്പൊ പറഞ്ഞതൊക്കെ കറക്റ്റ് ആണോ എന്ന് ആ വർഷം മുഴുവൻ അറിയാൻ പറ്റും. ആ വർഷം മുഴുവൻ കിട്ടുന്ന റവന്യൂവും എക്സ്പെൻഡിച്ചറും ഒക്കെ അത് വെച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ബജറ്റ് പറയുന്ന പോലെ ആണോ നടക്കുന്നതെന്ന് അറിയാൻ പറ്റും. അത് ചെയ്യുന്ന ഒരു കമ്മിറ്റിയാണെന്ത്? എസ്റ്റിമേറ്റ്സ് കമ്മിറ്റി. അപ്പം ഈ ഒരു വർഷം മുഴുവൻ എന്ത് ചെയ്യണം? അത് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണ്ടേ? വേണ്ടേ? അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ കണ്ടിന്യൂസ് കമ്മിറ്റി എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ദേ ആർ ഡൂയിങ് ദിസ് ജോബ് കണ്ടിന്യൂസ്ലി. ദേ ആർ ഓൾവേസ് സ്ക്രൂട്ടിനൈസിങ്. They are always looking whether the expenditure is done according to the budget or the revenue is getting according to the budget. Where the budget was the budget correct? This is നോക്കുന്ന കമ്മിറ്റിയാണ് എസ്റ്റിമേറ്റ് കമ്മിറ്റി. So this committee is also called as continuous economic committee. Okay, its origin can be traced to standing finance committee set up in 1921. First estimates committee after the independence. After independence, first estimate committee was set up in 1950 according to the recommendation of then finance minister John Mathai. ആ സമയത്തെ ഫിനാൻസ് മിനിസ്റ്റർ ആയിരുന്നു ജോൺ മത്തായി. റെക്കമെൻഡ് ചെയ്തു 1950 എന്ത് വന്നു? എസ്റ്റിമേറ്റ്സ് കമ്മിറ്റി വന്നു. Originally it has 25 members. Now its membership is raised to 30 members in 1956. Now this committee have 30 members. Remember one thing, that all the 30 members are from Lok Sabha only. Earlier in Public Accounts Committee you had 22 members, in which 5 members are from Lok Sabha, 7 were from Rajya Sabha. Now you have only 30 members, and all these 30 members are from Lok Sabha only. Rajya Sabha has no representation in Estimates Committee. Okay, and members are also here. Also members are elected from among them. അവരവിടെ തന്നെ മെമ്പേഴ്സിനെ എലക്ട് ചെയ്യും. ആരെയാണ് എസ്റ്റിമേറ്റ്സ് കമ്മിറ്റി മെമ്പർ ആണ്. പാർലമെന്റിനകത്ത് തന്നെയാണ് ഇലക്ഷൻ നടക്കുന്നത്.
Again, here also no minister can be a member of estimates committee. No minister can be member of estimates committee. You know the reason why a minister cannot be a member of estimates committee. And again, chairman is appointed by speaker, similar to public accounts committee. Chairman elected speaker. Okay. Also, this committee is also called as continuous economic committee. Now you understand why this committee is called as a continuous economic committee. Okay. And this committee also, after looking into the budget estimates, after looking into the operation of the budget revenue, this committee will suggest some alternatives. If there was any alternatives, they will suggest more economy. അതായത് കുറച്ചുകൂടെ ലാഭകരമായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുള്ള alternatives ഒക്കെ ഈ committee എന്ത് ചെയ്യും suggest ചെയ്യും. Okay, remember all these functions, all these are the functions of the estimates committee. Okay, next major committee is committee on public undertakings. What do you mean public undertakings? See, public undertaking means any major PSUs, public sector units of the government of India. For example, ONGC ഒരു fail. അതായത് വലിയ വലിയ കോർപ്പറേഷൻസ് ഗവൺമെന്റിന്റെ വലിയ വലിയ കോർപ്പറേഷൻസും പബ്ലിക് ആയിട്ടുള്ള ഓഫീസുകളൊക്കെയാണ് എന്ത് പബ്ലിക് അണ്ടർടേക്കിംഗ്സ് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത്. See, this committee look into the operation of the financial side of the what? Public undertakings of the government of India. Means big PSUs, big corporations. ഇതിന്റെയൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ mainly നോക്കും. See, the CAG, again the CAG, Control and Audit General of India, will audit these public undertakings. ഈ പബ്ലിക് അണ്ടർടേക്കിംഗ് ഓഡിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആരാ? CAG ആണ്. CAG എന്ത് ചെയ്യും? റിപ്പോർട്ട് ഓൺ ദിസ് പബ്ലിക് അണ്ടർടേക്കിംഗ്സ് വിൽ ബി ഗിവൺ ടു ദി പാർലമെന്റ്. CAG എന്ത് ചെയ്യും? ഈ റിപ്പോർട്ട് എടുത്ത് പാർലമെന്റ് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യും. ആ CAGന്റെ ആ കിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് വെച്ചിട്ടാണ് ഇവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ദേ ആർ സ്ക്രൂട്ടിനൈസിംഗ് ദി scrutinize. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? CAG will support the report to the parliament after looking into the audit, after auditing the public sector units, and those reports are scrutinized in detail by the Committee on Public Undertakings. Okay, this committee was first set up in 1964 on the recommendation of a committee called as Krishna Menon Committee. Okay, originally it had 15 members, now it had 22 members. Here also you have representation from both Lok Sabha and Rajya Sabha, and 15 members are from Rajya Sabha, Lok Sabha, and 7 members are from Rajya Sabha. Members are elected according to the members are elected from the parliament or within the house itself. The term, again the term is 1 year. Ministers cannot be member. So all these three committees, financial committees, ministers could not be members. Okay, chairman again appointed by speaker, and from chairman is mainly from Lok Sabha. Okay. Function എന്തൊക്കെയാ? CAG-ന്റെ report on public undertakings നോക്കുന്നു. അതാണ് മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ. ഓക്കെ, അതായത് PSU, പബ്ലിക് സെക്ടർ യൂണിറ്റ്സിന്റെ ഒക്കെ ഇക്കണോമിക് ഓപ്പറേഷൻസ് കറക്റ്റ് ആണോ ഇല്ലയോ, whether the public sector units are doing corruption or whether there is financial mismanagement inside the public sector units. These things are looked upon by the Committee on Public Undertakings. All the government companies whose annual reports are laid in the two houses are coming under the jurisdiction of Committee on Public Undertakings. അതായത് ആ ഒരു കമ്പനീസ് ആക്ടിനകത്തൂടെ ആനുവൽ എത്ര ഡെപ്റ്റ് ഒന്നും അറിയേണ്ട, ജസ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കി വെച്ചാൽ മതി. CAG-ന്റെ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് നടത്തുന്ന എല്ലാ പബ്ലിക് അണ്ടർടേക്കിങ്സിനും ഇതിനകത്ത് വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് ലുക്ക് ഇൻ ടു മാറ്റേഴ്സ് ഓഫ് ഡേ ടു ഡേ പോളിസി. അതായത് ആ കമ്പനി ഓരോ ദിവസം ഇങ്ങനെ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊന്നും നോക്കത്തില്ല. റാദർ അതിന്റെ ബിഗ് പോളിസീസ്, അതായത് അവർ ചെയ്യുന്ന പോളിസീസ് ഒക്കെ ആവശ്യമുള്ളതാണോ. അവരിപ്പം ONGC ഒരു വലിയൊരു കോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓയിൽ 10 ഓയിൽ റിഫൈനറി തുടങ്ങാൻ തീരുമാനിച്ചു എൻറ്റയർ ഇന്ത്യ. അപ്പൊ ആ എടുക്കുന്ന ആ തീരുമാനം, ആ ഡെസിഷൻ, വെദർ ഇറ്റ് ഈസ് ഇക്കണോമിക്കൽ ഓർ വെദർ ഇറ്റ് ഈസ് കറക്റ്റ്, ഇതൊക്കെയാണ് എന്ത് മെയിൻലി കമ്മിറ്റി ഓൺ പബ്ലിക് അണ്ടർടേക്കിംഗ് നോക്കുന്നത്. അത്ര അറിഞ്ഞാൽ മതി. ഇതിന്റെ മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻസ് ഓർക്കുക, ഇതിന്റെ മെയിൻ കോമ്പസിഷൻ ഓർക്കുക. എത്ര പേരുണ്ട്? 22 മെമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട്. 7 ഫ്രം രാജ്യസഭ, 15 ഫ്രം രാജ്യസഭ. ഏതിലും ഈ മൂന്നെണ്ണത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മെമ്പേഴ്സ് ഉള്ള കമ്മിറ്റി ഏതായിരുന്നു? These are the three most important committees. ഏറ്റവും കൂടുതൽ മെമ്പേഴ്സ് ഏത് കമ്മിറ്റി ആണേ? അല്ല, ഏറ്റവും കൂടുതൽ മെമ്പേഴ്സ് ഉള്ള കമ്മിറ്റി ഏതായിരുന്നു? എസ്റ്റിമേറ്റ് ആണോ, പബ്ലിക് അക്കൗണ്ട് ആണോ, അതോ കമ്മിറ്റി ഓൺ പബ്ലിക് അണ്ടർടേക്കിംഗ് ആണോ? എന്തോ എസ്റ്റിമേറ്റ്. എത്ര മെമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട്? 30 മെമ്പേഴ്സ്. ഇത് ലോക്സഭ രാജ്യസഭ റെപ്രസെന്റേഷൻ ഉണ്ടോ എസ്റ്റിമേറ്റില്?
ലോക്സഭ മാത്രമുള്ള കമ്മിറ്റി ഏതാ അപ്പം? എസ്റ്റിമേറ്റ് കമ്മിറ്റി. ലോക്സഭ രാജ്യസഭ ഒരുമിച്ചുള്ള കമ്മിറ്റീസ് ഏതൊക്കെയായിരുന്നു? പബ്ലിക് അക്കൗണ്ട്സ് കമ്മിറ്റി ആൻഡ് കമ്മിറ്റി ഓൺ പബ്ലിക് അണ്ടർടേക്കിംഗ്സ്. ഓക്കെ. കാഗിന്റെ ഹെൽപ്പ് കിട്ടുന്ന കമ്മിറ്റി ഏതാ? കമ്മിറ്റി ഓൺ പബ്ലിക് അണ്ടർടേക്കിംഗ്സ് ആണോ? അല്ല, പബ്ലിക് അക്കൗണ്ട്സ് കമ്മിറ്റിയാണ്. ഓക്കെ. കണ്ടിന്യൂസ് ഇക്കണോമിക് കമ്മിറ്റി എന്ന് വിളിക്കുന്ന കമ്മിറ്റി ഏതാ? എന്തോ? എസ്റ്റിമേറ്റ് കമ്മിറ്റിയാണ് കേട്ടോ. എസ്റ്റിമേറ്റ് കമ്മിറ്റി. മിനിസ്റ്റേഴ്സ് റെപ്രസെന്റേഷൻ ഉള്ള ഈ 3 കമ്മിറ്റിയിൽ ഏതാ മിനിസ്റ്റർക്ക് വരാൻ പറ്റുന്നു? ഒരിടത്തും പറ്റില്ല, ഒന്നിലും പറ്റത്തില്ല. ഇവിടുത്തെ ചെയർമാനെ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യുന്നവരാ 3 കമ്മിറ്റിയുടെ? സ്പീക്കറാണ് അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ. അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ ബേസിക് കാര്യങ്ങൾ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക. ഫങ്ഷൻസ് സിമിലർ ആണ്. ഓക്കെ. Okay, we can start a new topic, that is Supreme Court of India. Supreme Court of India. Yeah, okay. Supreme Court of India. What do you know about Supreme Court? Supreme Court is highest court of India. Highest appellate court ആണ്. ഏറ്റവും ടോപ്പ് ലെവലിൽ നിൽക്കുന്ന കോർട്ടാണ് സുപ്രീം കോർട്ട്. അതിന്റെ താഴെയാണ് ഹൈക്കോർട്ട്സ്, അതിന്റെ താഴെയാണ് സബോർഡിനേറ്റ് കോർട്ട്സ് വരുന്നത്. സോ ദിസ് ഇസ് ബേസിക്. ആൻഡ് ഇന്ത്യ ഹാവ് an integrated judiciary. What do you mean integrated judiciary? I have already told you in the first class that integrated judiciary means we have a single system of courts: Supreme Court, High Court, subordinate courts. Okay, ഇവരെല്ലാവരും ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് മാനറിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. സുപ്രീം കോർട്ട് വിൽ ഗീവ് ഡയറക്ഷൻ ടു ഹൈ കോർട്ട്, ഹൈ കോർട്ട് വിൽ ഗീവ് ഡയറക്ഷൻ ടു സബോർഡിനേറ്റ് കോർട്ട്. അതായത് ഇങ്ങനെ ഒരു അതോറിറ്റി സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ട്, ഒരു ഹൈറാർക്കി ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ദേ ഹാവ് എ ഹൈറാർക്കി ഓഫ് ദെയർ ഓൺ. ഓക്കെ, അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് വി ആർ ഡീലിംഗ് വിത്ത് ആൻ ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് സിസ്റ്റം ഓഫ് ജുഡീഷ്യറി. Okay, and both High Court and Supreme Court can deal with central and state laws. പക്ഷേ when you come to legislatures, യൂണിയൻ ലിസ്റ്റുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ പാർലമെന്റ് നിയമം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റൂ. സ്റ്റേറ്റ് ലിസ്റ്റുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ സ്റ്റേറ്റ് ലെജിസ്ലേച്ചറിന് ലോ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റൂ. അങ്ങനെ ഡിമാർക്കേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇവിടെ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. ഇവിടെ എല്ലാം ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് ആണ്. ഇവർക്ക് അങ്ങനെ സെപ്പറേറ്റ് സബ്ജക്ട് ലിസ്റ്റ് ഒന്നുമില്ല. ടെറിട്ടോറിയൽ ജൂറിസ്ഡിക്ഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഒരു ഹൈക്കോർട്ട് ഒരു സ്റ്റേറ്റ് മാത്രമേ ടെറിട്ടറി ഉള്ളൂ, അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളൂ. അല്ലാതെ വേറെ രീതിയിലുള്ള ജൂറിസ്ഡിക്ഷൻ ഒന്നും വലുതായിട്ടില്ല. പിന്നെ ഇതെല്ലാം ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് മാനറിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. നമുക്ക് കുറച്ച് ഡെപ്തിലേക്ക് പോവാം. സുപ്രീം കോർട്ട്, ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഹാസ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് ജുഡീഷ്യൽ സിസ്റ്റം വിത്ത് സുപ്രീം കോർട്ട് അറ്റ് ദി ടോപ്പ് ആൻഡ് ഹൈ കോർട്ട് ബിലോ ഇറ്റ്. അങ്ങനെ ഒരു ഹൈറാർക്കിയിലാണ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അഗെയിൻ സുപ്രീം കോർട്ട് വാസ് ഇനോഗ്രേറ്റഡ് ഓൺ January 28, 1950. January 28, 1950 Supreme Court inaugurated ചെയ്തത്. And you have studied the Government of India in 1935 that there was something called Federal Court of India. ഞാൻ ഇത് പഠിപ്പിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു. ആരെങ്കിലും ഓർക്കുന്നുണ്ടോ എനിക്കറിയില്ല. Government of India 1935 പഠിപ്പിച്ചപ്പം there is a Federal Court of India എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു. ആ Federal Court of India സക്സീഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കോർട്ടാണ് അത് സുപ്രീം കോർട്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യ. ഒരു വ്യത്യാസമുണ്ട്. Government of India in the Federal Court is in Government of India Act is not the highest appellate body. ശ്രദ്ധിക്കണം ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ 1935 കൂടെ എന്തുണ്ട്, ഫെഡറൽ കോർട്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഉണ്ട്. ബട്ട് ദിസ് വാസ് ദി ഹയസ്റ്റ് കോർട്ട് ഇൻ ഇന്ത്യ അക്കോർഡിംഗ് ടു ദി ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ 1935. ആ കോർട്ടിനെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, നമ്മൾ സുപ്രീം കോർട്ട് സക്സീഡ് ചെയ്തത്. ഈ പോസ്റ്റ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ആ കോർട്ട് തന്നെയാണ് സുപ്രീം കോർട്ടായിട്ട് നമ്മൾ എടുത്തത്. പക്ഷെ ഒരു വ്യത്യാസമുണ്ട്. ദിസ് ഫെഡറൽ കോർട്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഹാസ് എ ഹയർ അപ്പീൽ ടു ബ്രിട്ടീഷ് പ്രൈവി കൗൺസിൽ. ഓക്കെ, അതായത് ഹയസ്റ്റ് അപ്പീലേറ്റ് അതോറിറ്റി ഫെഡറൽ കോർട്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആയിരുന്നില്ല. അതിന്റെ മേളിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യായിരുന്നു, ബ്രിട്ടനിൽ പോയി അപ്പീൽ ചെയ്യായിരുന്നു. ബ്രിട്ടീഷ് ആ സമയത്ത് ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ. ബ്രിട്ടീഷ് പ്രൈവി കൗൺസിലിൽ പോയി അപ്പീൽ ചെയ്യായിരുന്നു. ബട്ട് പോസ്റ്റ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ദി സുപ്രീം കോർട്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഈസ് ദി ഹയസ്റ്റ് അപ്പീലേറ്റ് ബോഡി ആൻഡ് ദിസ് ബ്രിട്ടീഷ് പ്രൈവി കൗൺസിൽ പവർ ഈസ് ഗിവൺ ടു സുപ്രീം കോർട്ട്. മീൻസ് ദി സുപ്രീം കോർട്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഈസ് ദി ഹയസ്റ്റ് അപ്പീലേറ്റ് അതോറിറ്റി. ദർ ഈസ് നോ ഹയർ അപ്പീൽ ദാൻ സുപ്രീം കോർട്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യ. സുപ്രീം കോർട്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യക്ക് മേളിൽ നിങ്ങൾക്ക് അപ്പീൽ കൊടുത്ത് ഒന്നും പോകാൻ പറ്റില്ല. കേട്ടോ, ക്ലിയർ? ഓക്കെ. Constitutional provisions. Which all article says? Article 124 to 147 is the article which says about the provisions which are dealing with the Supreme Court of India. Provisions ഒക്കെ പറയുന്നത് Article 124 to, you need to remember this range of articles. You need to mark this up. 124 to 147 related to Supreme Court of India. Okay, 124 to 147 related to Supreme Court of India. Okay, who can regulate the Supreme Court? Who can regulate the authority
jurisdiction of the Supreme Court, powers of the Supreme Court. Parliament have the authority to regulate the powers, jurisdiction, procedures, okay, of Supreme Court of India. Parliament can do it. Again, you need to remember that Parliament cannot. One thing you need to be clear that executive, judiciary, judiciary should be separated from what? Executive. അതായത് ഇവര് തമ്മിൽ സെപ്പറേഷൻ വേണം. എന്തിനാ? മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ. അതൊക്കെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി they should be separate. Judiciary should be separate from the executive. So again, Parliament, here it is saying that Parliament can increase the jurisdiction of Supreme Court, but it cannot curtail the jurisdiction of Supreme Court. Why do you think that is there? Parliament can increase the jurisdiction of Supreme Court, but it cannot curtail the jurisdiction of Supreme Court. What will the purpose of this position? കുറയ്ക്കുക. Very good. That's it. Judiciary should be independent. Independent judiciary അറിയത്തില്ല അല്ലേ? ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. Independent judiciary എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ഇച്ചിരി സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയാം. ഞാൻ സുപ്രീം കോർട്ട് അംഗീകരിക്കാം. ഐ എം സുപ്രീം കോർട്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യ. ഷീ ഈസ് ദി ഗവൺമെന്റ്. ഇപ്പം ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ ക്ലോസ് റിലേഷൻഷിപ്പിലാണെങ്കിൽ ഷീ ക്യാൻ ഇൻഫ്ലുവൻസ് മീ. ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ ഇൻഡിപെൻഡന്റ്, ഐ എം ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ഓഫ് ദിസ് ഗവൺമെന്റ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഷീ കാനോട്ട് ഇൻഫ്ലുവൻസ് മീ. ഇപ്പം ഇദ്ദേഹത്തിനെതിരെ, ഗവൺമെന്റിനെതിരെ ഒരു കേസ് വരികയാണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും സംഭവിക്കുന്നത്? ഷീ കാനോട്ട് ഇൻഫ്ലുവൻസ് മീ, ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആണെങ്കിൽ. ഇഫ് അപ്പം എങ്ങനെ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് കൊടുക്കുന്നത്? ഇപ്പൊ എന്റെ ശമ്പളം തീരുമാനിക്കുന്നത്, എന്നെ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യുന്നത് തീരുമാനിക്കുന്നത്, എന്റെ ജൂറിസ്ഡിക്ഷൻ തീരുമാനിക്കുന്നതൊക്കെ ഇദ്ദേഹം ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഷീ കുഡ് ഹാവ് ഈസിലി മാനിപ്പുലേറ്റഡ് മീ. ഒന്നും തീരുമാനിക്കുന്ന ഇദ്ദേഹം ഒറ്റയ്ക്കല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഡിഫിക്കൽട്ട് ഫോർ ഹർ ടു ഇൻഫ്ലുവൻസ് മീ. ആർ ഏബിൾ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്? ദാറ്റ് ഈസ് വൈ ദി സുപ്രീം കോർട്ട് ഗെറ്റ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ്. അഗൈൻ അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നത് പാർലമെന്റിന് സുപ്രീം കോടതിയുടെ ജൂറിസ്ഡിക്ഷൻ കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? സുപ്രീം കോടതിയുടെ ജൂറിസ്ഡിക്ഷൻ അത്യാവശ്യം വൈഡാണ്. സുപ്രീം കോടതി ഇൻഡിപെൻഡൻസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ആവുന്നു. പാർലമെന്റിന് ചുമ്മാ സുപ്രീം കോടതിയുടെ ജൂറിസ്ഡിക്ഷൻ കുറയ്ക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. വേണമെങ്കിൽ കൂട്ടിക്കൊടുക്കാം, കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള കൂടുതലായിട്ടുള്ള ഫങ്ഷൻസ് കൊടുക്കാം. പക്ഷെ ഫങ്ഷൻസ് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല? കുറയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല. ഇഫ് ഇറ്റ് വാസ് ദെയർ, അങ്ങനെ കുറയ്ക്കാൻ പറ്റുമായിരുന്നെങ്കിൽ ഇറ്റ് വുഡ് ഹാവ് അഫക്റ്റഡ് ദി ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഓഫ് ജുഡീഷ്യറി. അതായത് സത്യസന്ധമായിട്ടും നിഷ്പക്ഷമായിട്ടും വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള സുപ്രീം കോടതിയുടെ ഒരു എബിലിറ്റിനെ അത് നെഗറ്റീവായിട്ട് ബാധിച്ചേനെ. ബട്ട് റൈറ്റ് നൗ ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ദി കേസ്. So Parliament cannot curtail or cannot reduce the Supreme Court's jurisdiction, but Parliament can increase it. Remember this. Okay. Again, Supreme Court of India is called the custodian of the Constitution of India. Means the supreme protector of the Constitution of India ആയിരിക്കും Supreme Court ആയിരിക്കും. Interpreter of Constitution ആയിരിക്കും. അതായത് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ പ്രൊവിഷൻസ് ഇന്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള അവകാശം മെയിൻലി ആർക്കായിരിക്കും? സുപ്രീം കോടതിക്കായിരിക്കും. നമ്മൾ കണ്ടില്ലേ പല കേസിലും. നമ്മൾ ഇന്നാളെ റൈറ്റ് ടു ആർട്ടിക്കിൾ 21 പഠിപ്പിച്ചപ്പം ഓർമ്മയില്ലേ? 21 എന്തൊക്കെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുമെന്ന് സുപ്രീം കോടതിയാണ് പറഞ്ഞത്. ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. നോയിസ് പൊല്യൂഷൻ വരെ, റൈറ്റ് ടു സ്ലീപ്പ് വരെ വരും, റൈറ്റ് ടു ലൈഫ് ആൻഡ് പേഴ്സണൽ ലിബർട്ടി. ആ മുമ്പ് അത് ആ സമയത്തല്ലേ ബ്രിട്ടീഷുകാരുണ്ടായിരുന്നത്. അതുകൊണ്ടല്ലേ അത് ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആക്ട് 1935 വരുന്നത്. അവരുടെ ആക്ട് ആയിരുന്നു അത്. ആക്ട് വഴിയുള്ള ബ്രിട്ടീഷ് പ്രൈവറ്റ് ആക്ട് വഴിയുള്ള ഫെഡറൽ കോർട്ട് തന്നെയാണ് നമ്മളിപ്പോ സുപ്രീം കോർട്ട് എടുത്തേക്കുന്നത്. ഒറ്റ വ്യത്യാസമേ ഉള്ളൂ. അതായത് അതിന്റെ ഹയർ അപ്പീൽ ആ സമയത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു പ്രൈവി കൗൺസിലിലേക്ക്. ഇപ്പൊ ഹയർ അപ്പീൽ ഇല്ല. പോസ്റ്റ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് നമ്മൾ ഹയർ അപ്പീല് എല്ലാം ഹയർ കോർട്ട്, ഏറ്റവും ഹയസ്റ്റ് കോർട്ട് സുപ്രീം കോർട്ടായിട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഇത്ര അറിഞ്ഞാൽ മതി. അത്രയും അറിഞ്ഞില്ലേലും കുഴപ്പമില്ല. ഇത്ര അറിഞ്ഞാൽ മതി. ഇപ്പം നമുക്ക് നിലവിൽ ഏറ്റവും ഹയസ്റ്റ് കോർട്ട് ഓഫ് അപ്പീൽ സുപ്രീം കോർട്ടാണ്. അതിന്റെ മേളിൽ അതോറിറ്റി ഇല്ല. ഓക്കെ. Organization Supreme Court originally strength of Supreme Court was fixed at 8 ആയിരുന്നു. 1 chief justice and 7 judges of 10 other judges. 2019 ആ strength 34 judges ആയി, including the Chief Justice of India. Right now there are 34 judges in Supreme Court of India, including the Chief Justice of India. 34 പേരുണ്ട് കേട്ടോ.
ഓക്കെ, അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് ഓഫ് ജഡ്ജസ്. ഓക്കെ, ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടൊരു കാര്യമാണ്, ശ്രദ്ധിക്കണം. അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് ഓഫ് ജഡ്ജ് ശ്രദ്ധിക്കുക. നമ്മൾ മുമ്പേ പറഞ്ഞ ഇൻഡിപെൻഡൻസിന്റെ കാര്യമില്ലേ, ഇവിടെ എൻ്റയർ ക്വസ്റ്റൻ ഓഫ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് ഓഫ് ജഡ്ജസ് അഗെയിൻ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ വി ക്യാൻ. ഓക്കെ, ഐ ആം ദി പ്രസിഡന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ and I am appointing the judge of the Supreme Court. Okay, according to the Constitution, it is being said that the president is appointing the Supreme Judge of Chief Justice of India. Alleged judges of the Supreme Court are appointed by the President of India. Okay, this is the first thing that is being said by the. നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം തോന്നുന്നുണ്ടോ ആ ഒരു കാര്യത്തിൽ? ഉണ്ടോ? എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞോ, കുഴപ്പമില്ല. എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം തോന്നുന്നുണ്ടോ? അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ശരിയാണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടോ? ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻഡിപെൻഡൻസിനെ അഫക്ട് ചെയ്യാൻ ചാൻസ് ഇല്ല. പ്രസിഡന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആരാ? ഗവൺമെന്റാണ്. അപ്പൊ ഗവൺമെന്റ് ഇഷ്ടമുള്ള ആളുകളെ ജഡ്ജസ് ആയിട്ട് അപ്പോയിന്റ് ചെയ്താൽ പോരെ? ഗവൺമെന്റ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ലേ? സി, എന്റെ കൂടെ സഞ്ചരിക്കും, കുഴപ്പമില്ല, ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യമല്ലേ. ദി പ്രസിഡന്റ് ഈസ് ദി വൺ ഹു ഈസ് അപ്പോയിന്റിംഗ് ദി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ. പ്രസിഡന്റ് ഈസ് ഇൻഡയറക്ട്ലി ഗവൺമെന്റ് ആണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അപ്പോയിന്റ്മെന്റ്സ് അങ്ങനെ ഗവൺമെന്റ് തന്നെയാണ് അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഗവൺമെന്റ് ഇഷ്ടമുള്ള ജഡ്ജസിനെ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഹൗ അവർക്ക് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലേ? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇൻഡിപെൻഡൻസിനെ അഫക്ട് ചെയ്തില്ലേ? ചോദ്യം അത്രേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ അത് മനസ്സിലാക്കിയുള്ള ഒരു കാര്യം പറയുന്നുണ്ട്. ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ഈസ് അപ്പോയിന്റഡ് ബൈ ദി പ്രസിഡന്റ് ആഫ്റ്റർ കൺസൾട്ടേഷൻ വിത്ത് ദി സബ് ജഡ്ജസ് ഓഫ് സുപ്രീം കോർട്ട് ആൻഡ് ഹൈക്കോർട്ട് ആസ് ഹി ഡീംസ് നെസസറി. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് തിങ് പറയുന്നു, ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ഓഫ് ഇന്ത്യനെ പ്രസിഡന്റ് അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഹി ഷുഡ് കൺസൾട്ട് അതർ ജഡ്ജസ് ഓഫ് സുപ്രീം കോർട്ട് ആൻഡ് അതർ ജഡ്ജസ് ഓഫ് ഹൈക്കോർട്ട്. അയാൾക്ക് ഇപ്പം ഞാൻ പ്രസിഡന്റ് ആണെങ്കിൽ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്, ഈ ചീഫ് ജസ്റ്റിസിനെ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ മറ്റ് ജഡ്ജസിനെ ഒന്ന് കൺസൾട്ട് ചെയ്തേക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് പ്രസിഡന്റ് ഇഷ്ടമുള്ള കുറച്ച് ആളുകളെ പോയി കൺസൾട്ട് ചെയ്തു, അത്രേ പറയുന്നുള്ളൂ. അതും ഇപ്പൊ പ്രസിഡന്റ് ഇഷ്ടമുള്ള ആളുകളെ കൺസൾട്ട് ചെയ്യാൻ പറയുക, അതും പ്രശ്നമല്ലേ? ചിലപ്പോൾ പ്രസിഡന്റ് കൺസൾട്ട് ചെയ്തില്ലെന്നും വരും. ഓക്കെ, അപ്പൊ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്? വീണ്ടും അഗെയിൻ ബാക്കി പറയുന്നു, ഇത് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ കാര്യമാണ്. ഇനിയും പറഞ്ഞ അതർ ജഡ്ജസ് ഓഫ് ദി സുപ്രീം കോർട്ട്, സുപ്രീം കോടതിയുടെ അതർ ജഡ്ജസിനെ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? പ്രസിഡന്റ് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ഓഫ് ഇന്ത്യനെ കൺസൾട്ട് ചെയ്യണം ആൻഡ് അതർ ജഡ്ജസ് ഓഫ് സുപ്രീം കോർട്ട് ആൻഡ് ഹൈക്കോർട്ട്. അഗെയിൻ നമ്മളെ പറയാം, സുപ്രീം കോടതിയുടെ മറ്റ് ജഡ്ജസിനെ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ദി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ഓഫ് ദി പ്രസിഡന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഷുഡ് കൺസൾട്ട് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആൻഡ് ഓൾസോ അതർ ജഡ്ജസ് ഓഫ് ദി സുപ്രീം കോർട്ട് ആസ് ഹി ഡീംസ് നെസസറി. അതായത് അയാൾക്ക് നെസസറി എന്ന് തോന്നുന്ന മറ്റ് ജഡ്ജസിനെ കൂടെ കൺസൾട്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് ഇത്ര കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ പറയുന്നുള്ളൂ. ഇതിനകത്ത് മസ്റ്റ് ആയിട്ട് കൺസൾട്ട് ചെയ്യണോ? വെദർ ഇറ്റ് ഈസ് ഒബ്ലിഗേറ്ററി ഫോർ ഹിം ടു കൺസൾട്ട്, വെദർ ഇറ്റ് ഈസ് മാൻഡേറ്ററി. ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഇപ്പം ഒരു സുപ്രീം കോടതി ജഡ്ജിനെ അല്ല ഒരു ജഡ്ജ് ഓഫ് സുപ്രീം കോടതിനെ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു, ചീഫ് ജസ്റ്റിസിനെ കൺസൾട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു, ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് പറയുന്നു അയാളെ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യേണ്ട എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ പ്രസിഡന്റ് അത് അനുസരിക്കണോ? ഈസ് ദാറ്റ് ഡിസിഷൻ ബൈ ദി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഈസ് ബൈൻഡിങ് ഓൺ ദി പ്രസിഡന്റ്? അതൊന്നും കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ പറയുന്നില്ല. ഓക്കെ, അപ്പം അങ്ങനെ വരുന്ന പ്രശ്നമായി വർഷങ്ങളോളം നടന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പ്രസിഡന്റ് അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യും, ചീഫ് ജസ്റ്റിസിന്റെ അടുത്ത് ചുമ്മാ പോയെന്ന് പറയും, ചീഫ് ജസ്റ്റിസിന്റെ ഒപ്പീനിയൻ ഒന്നും കാര്യമായിട്ട് എടുക്കില്ല. അങ്ങനെ അപ്പൊ അത് ആക്ച്വലി ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഓഫ് ജുഡീഷ്യറിനെ നല്ലൊരു കാര്യമാണോ? നോ, ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഗുഡ് ഫോർ ദി ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഓഫ് ജുഡീഷ്യറി. അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് ഫസ്റ്റ് ജഡ്ജസ് കേസ് വരുന്നത്. ഈ പ്രശ്നം കോടതിയിലേക്ക് പോയി. കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ പറഞ്ഞു ബിഫോർ അപ്പോയിന്റിംഗ്, ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്, ഇത്തവണത്തെ പ്രോബബിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരിക്കും കേട്ടോ. ഇപ്പൊ ന്യൂസ് നടക്കുന്ന കാര്യം ഇതാണ് ഫുൾ ടൈം. കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ മേജർ ന്യൂസ് ഇതായിരുന്നു. ശ്രദ്ധിക്കുക, ഇപ്പോൾ എഴുതിയിട്ടില്ല കുഴപ്പമില്ല, നോട്ട്സ് ഒക്കെ തരാം. ഇപ്പൊ സാധാരണ ഞാൻ പറഞ്ഞ് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി. അപ്പൊ പ്രസിഡന്റ് അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പേ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ഓഫ് ഇന്ത്യനെ എന്ത് ചെയ്യണം? കൺസൾട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്, ഇല്ലേ? അപ്പം ഫസ്റ്റ് ജഡ്ജസ് കേസിൽ 1982 സുപ്രീം കോർട്ട് പറഞ്ഞു കൺസൾട്ട് ചെയ്താൽ മതി, കൺകറൻസ് വേണമെന്നില്ല. അതായത് ഇപ്പം ലക്ഷ്മി അല്ലേ, ശ്രീദേവി ആണ് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ന് വിചാരിക്കാം. ഞാൻ പ്രസിഡന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ, ഞാൻ ജഡ്ജിനെ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ പ്രകാരം ഇദ്ദേഹത്തെ ഒന്ന് കണ്ടു, പക്ഷെ ഇദ്ദേഹം വേണ്ടാന്ന് പറഞ്ഞാലും ഞാനത് അനുസരിക്കണമെന്നില്ല. അതായത് ഇയാളുടെ ഒപ്പീനിയൻ, ഐ ഷുഡ് നോട്ട് ബി ടേക്കിംഗ് യുവർ ഒപ്പീനിയൻ, ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് നെസസറി ഫോർ മീ ടു മസ്റ്റ്ലി ടേക്ക് യുവർ ഒപ്പീനിയൻ. അതായത് ഇയാളുടെ ഒപ്പീനിയൻ അതേപടി എടുക്കണം നിർബന്ധമില്ല, വേണമെങ്കിൽ എടുത്താൽ മതി. അങ്ങനെയാണ് ഫസ്റ്റ് ജഡ്ജസ്. അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് കൺസൾട്ടേഷൻ ഡസ് നോട്ട് മീൻ കൺകറൻസ്. കൺകറൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ? രണ്ടുപേരും കൺകറന്റ് ആയിട്ട് കാര്യങ്ങൾ പറയണം, അങ്ങനെ ഇല്ല.
ഓക്കെ. പക്ഷേ കോടതി നെക്സ്റ്റ് സെക്കൻഡ് ജഡ്ജസ് കേസസ് ഇൻ 1993 സുപ്രീം കോർട്ട് റിവേഴ്സ് ചെയ്തു. സുപ്രീം കോർട്ട് പറഞ്ഞു കൺസൾട്ടേഷൻ ഈക്വൽ ടു കൺകറൻസ്. കൺസൾട്ടേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൺകറൻസ് തന്നെയാണ്. അതായത് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇദ്ദേഹമാണ് അല്ലേ, ഞാൻ പ്രസിഡന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ. ബിഫോർ അപ്പോയിന്റിംഗ് ദി ജഡ്ജ് ഓഫ് സുപ്രീം കോർട്ട് ഐ ഷുഡ് കൺസൾട്ട് യു ആൻഡ് യുവർ ഒപ്പീനിയൻ ഈസ് കൺകറന്റ്, ഷുഡ് ബി കൺകറന്റ് വിത്ത് മീ. അത് ഇയാളുടെ ഒപ്പീനിയൻ എന്താണ്? അപ്പൊ ഇൻഡയറക്ട്ലി ബൈൻഡിങ് ആണ്. ഇയാൾ പറയുന്ന പോലെ അപ്പൊ എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ? അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ. അപ്പൊ എന്തായി? കോടതിക്ക് അകത്തെ കാര്യങ്ങൾ കോടതി തന്നെയാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത്. ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇദ്ദേഹം റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ആളെ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യുന്നു. പക്ഷെ ഒരു കാര്യം കൂടെ സെക്കൻഡ് ജഡ്ജസ് കേസിൽ പറഞ്ഞു, ബിഫോർ യു ഗിവിംഗ് ദി അഡ്വൈസ് യു നീഡ് ടു കൺസൾട്ട് 2 other ജഡ്ജസ് ഓൾസോ. ആ സുപ്രീം കോടതി തന്നെ 2 സീനിയർ മോസ്റ്റ് ജഡ്ജസിനെ കൂടെ, ഇവർ രണ്ടുപേരാണ് സീനിയർ മോസ്റ്റ് ജഡ്ജസ് എന്ന് വിചാരിക്കുക ഓഫ് സുപ്രീം കോർട്ട്. യു നീഡ് ടു കൺസൾട്ട് ദീസ് 2 people, 2 സീനിയർ മോസ്റ്റ് ജഡ്ജസ് ഓൾസോ. അങ്ങനെയാണ് കൊളീജിയം. നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ഈ ടേം. കൊളീജിയം സിസ്റ്റം ന്യൂസിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? പത്രത്തിൽ കൊളീജിയം സിസ്റ്റം കണ്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പത്രം വായിക്കുന്നില്ല എന്നാണ് എൻ്റെ അർത്ഥം. പത്രത്തിൽ കൊളീജിയം സിസ്റ്റം ഒരു ടേം നിങ്ങൾ കാണുന്നില്ലെങ്കിൽ ഐ ഷുവർ ദാറ്റ് യു ആർ നോട്ട് റീഡിംഗ് ദി ന്യൂസ് പേപ്പർ. കാണാത്തവരുണ്ടോ? നിങ്ങളെല്ലാവരും കണ്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പാ. ഓക്കെ, യു മൈറ്റ് ഹാവ് സീൻ ദി ന്യൂസ് പേപ്പർ കൊളീജിയം സിസ്റ്റം. again. So this is the thing. ഇതിനാണ് കൊളീജിയം സിസ്റ്റം. കൊളീജിയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഈ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ 2 പേരെ കൂടെ കൺസൾട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ? അപ്പം ഇത് ഇങ്ങനെയാണ് കൊളീജിയം സിസ്റ്റം ആദ്യമായിട്ട് വരുന്നത്. അപ്പം ഈ 3 പേരോടാണ് അപ്പൊ എന്ത് തീരുമാനിക്കുന്നത്? ഏത് ജഡ്ജിനെ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യണം. എന്നിട്ട് ഈ 3 പേര് ഒരു നെയിം റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യും പ്രസിഡന്റ്. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം? അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, അത് നിൽക്കട്ടെ. അങ്ങനെ പോകുന്നു. അഗെയിൻ കേസ് വീണ്ടും പോയി തേർഡ് ജഡ്ജസ് കേസിലേക്ക് പോകുന്നു. 1998. ഈ 1998 പറഞ്ഞു, കോടതി പറഞ്ഞു, യു നീഡ് ടു കൺസൾട്ട് എ പ്ലൂറാലിറ്റി ഓഫ് ജഡ്ജസ്. മീൻസ് 2 പേര് പോരാ, 4 പേര് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു. Before appointing the judge of the Supreme Court, the Chief Justice of India must consult 4 judges of the Supreme Court. അതായത് ടോട്ടൽ 5 പേരായി. ഒരു ചീഫ് ജസ്റ്റിസ്, 4 സീനിയർ മോസ്റ്റ് ജഡ്ജസ്. ഇവർ 5 പേരും കൂടി ഇരുന്നിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഓർ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇൻഫ്ലുവൻസ് കുറവായിരിക്കും. സോ ജുഡീഷ്യൽ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? അപ്പോയിന്റ്മെന്റ്സ് നടക്കും. പക്ഷെ ഇതിനകത്തൊരു പ്രശ്നമുണ്ട്, നെപ്പോട്ടിസം, ബന്ധു നിയമനം. അതായത് കോടതിക്കകത്ത് അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ആളുകളൊക്കെ ആയിരിക്കും കൂടുതലും വരുന്നത്. ഈ പറയുന്ന ആളുകളൊക്കെ റിലേറ്റഡ് ആയിരിക്കും. അപ്പം എക്സിക്യൂട്ടീവ്